Stream, I am back. I am back. I don't know why, but yeah. So there is one I don't. Hmm. Okay, so we will start with longest palindromic string, substring, basically. Right. Yes. There's a question called longest palindromic substring. And in the question, it is given that we have given some string, right? And what we have to do, we have to return what is the longest palindromic substring that is present in that string. Okay, so basically this is the DP question, but we are not using DP here. We can try to solve this question with any another approach. So how we can solve it, let's see this. So if there is given a question BAD, basically this is given, right? And now what we have to do, BABAD. What we have to do in this question is that we have to find the longest palindromic substring. So basically first we have to find that what are all the substring that is present that we can create from this string one. So there is B, then BAB, then BA, and then BAD. Another substring will be AB, then ABA, and then ABAD, right? After that, there are another substring BA, then BAD. Okay, and then there is another substring which is A and AD, right? And then there is D. So basically, we have to check that what all substring that are palindromic. So basically, this is palindrome, this is palindrome, this is palindrome, this one, this one. This is not, this is not, this is not, this is not. This one is palindrome, this one is palindrome, this one is not, this is not, this is not, and this is not. So basically, they are not the actual palindrome. So we have to check that what is the maximum palindrome that we get. So the maximum palindromic substring that we can get is BAB, and ABA. Okay, so we can return any of them. So we will see this that actually we have to return any of this like BAB and ABA is also a valid answer. So that's what we अरे 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 क्यों चला दी? Okay, so we have to return that uh, we have to return that string, fine. So how can we solve it? So one of the brute force approach is that we can find all the substrings, and after that we will create a function which check if this string is palindrome or not, right? And if that string will tell me, okay, this is the palindrome, what I will do, I will store the maximum length and that string also. And after that, whenever I get any another palindromic substring, I will check that if the length of that palindromic substring is greater than maximum or less. And if it is greater than maximum, then I will update that value or update that string. So this is the brute force approach. We will not try that approach. You can try it on your VS Code or whatever. Or we can think about it in another perspective. Like what I want. I want that my string is to be a palindrome. So if I see if it is given that there is a substring which is palindrome. So for palindrome, we have to learn two things. First,
thing is there are some even size palindrome. Okay, so if I see here A, B, B, A, this is basically the even size palindrome. And there is another type of palindrome which is of type odd size, like ABA. This is odd size. So in odd size, there is only one different character at the mid, right? And in even size, there is basically same character present two times at the mid. So in even, the element that is present at, suppose if this is I and I plus 1, both are same in even palindromic string. So basically what is I? I is mid. So if we consider any palindromic string and we consider the I and I plus 1, this should be same if this string is palindrome and if this string is of even length also. Now, if we consider the odd length palindrome, then whatever the element that is present on I should be exact present one time zone. Okay, so it means that there is no I and I plus 1. Here there is only I. So it means that all the element that is present after I and before I, okay, both should be different than ith value or ith index value. And in even, I and I plus 1 should be same. And after that, all the elements or all the consecutive elements after the mid value will be same. So this is the concept that we have to keep in mind. Now, how we can solve the problem, right? So there is B, A, B, A, D. Now, what we will do, we will consider this B to be the mid value, right? We will consider this B to be the mid value. So if this is mid value, we will find that if this mid value is the mid for, if this mid value is mid for palindromic substring, mid for palindrome substring, then we have to check what is the maximum length of either odd or even length string that we can create considering this mid, right? So what we will do, we will consider this B. So after that, we will take this B and now we will check that what is the maximum even length palindrome we can create. So for even length palindrome, right? For even length palindrome, whatever the element that is present at I, it means mid, and whatever the element that is present at I plus 1 should be same. So here at I there is B and at I plus 1 there is A. So even length palindrome is not possible. Now we will try to create odd length palindrome. So for odd length, there is only one I. So I can point two pointers here, I and I. So one length palindrome string can be created considering B as the mid, and this palindromic string is odd. Basically, we can consider this to be an odd length palindromic string. Okay. Now what we will do, we will expand it. That what is the maximum length that you can create. So we will see that on left side there is nothing. On right side there is A. So as their right and left are not same, we can tell that okay, considering B as the midpoint, the even length string that we can create, even length palindromic string that we can create is 0, and odd length palindromic string that we can create is to be of 1. So we have to check that what is the maximum length of palindromic string that we can create using the mid as B. So that is actually 1. And if we consider that from 1 what we can create B. Okay. Now what we will do, we will jump to next one. And we will take A.
Now my A is considered to be a midpoint for palindromic string. And then palindromic string is of two types. Either it is even palindromic string or odd palindromic string. So if I consider the even palindromic string, then what I know is that the element that is present at I and the element that is present at I plus 1 should be same. So here at I there is A and at I plus 1 there is B. So what you have seen here that at I plus 1 this is basically B. So if this is B, it means that what we know, if we create an even palindromic substring, then I and I plus 1 elements are same. And here it is not same. So it means that the even palindromic string that we can create from this will be 0. Now we will check for odd. So for odd, we will point I and J both here. So the maximum palindromic string that we can create using A as a mid, or the maximum palindromic string should be of odd length, will be 1 now. And now what we will do, we will check that what is the element present on right and left. So we will see that, okay, there are B are present. So I will point my I here and another I here. So what I've seen here, yeah, there is I and I, both are same. So basically B and B are same. So considering A as a mid, we can create here three size of palindromic string, right? So the maximum values till now is 3. Now we will jump to the next I, or here, where what I get? I get A. I get A, here I get nothing. So here what we have seen that there is no value and there is value. So the maximum palindromic string that we can create using A as a mid of odd length will be 3, right? So we get 3 here. And now we will check that from even and odd, what is the maximum length that we can create. So the maximum length from even and odd should be 3. So that so considering A as a mid, we can create the maximum 3 size palindromic substring. Okay, so what is that 3 size or 3 elements? That will be BAB. So basically we have to return this. So hope so you understand that what we actually have to do in this question. Now I really don't know how to code it. I only know the intuition. So let try to code it that how we can perform that operations, right? So what I know is that there is int n, which is equals to length, s dot length, wait, s dot length. Okay, and now we start a for loop. In a for loop, I will take each and every element I from I is equals to 0 till I is less than n I plus plus. After that, I will check even, that what is the maximum even length string that I can create. So there is a function. In that function, I will pass my string I and I plus 1, right? And same for odd. I can check what is the maximum odd length palindromic substring that I can create. So and then from both I will take whatever the maximum length is. So the maximum length will be maximum of even comma odd, right? Even comma odd. Now what I can do? I have to check that will it be greater than, if will this length is greater than my maximum length. If this is greater than my maximum length, I will update my maximum length to be a length, right? And now after updating the maximum length, what we have to do? We have to also create a substring, right? So I will create another variable max length initially equals to 0. So as I uh, as I want to start it from some point, how will I decide that what is the starting point? That I know, what I know in this question is that I got the length to be 3, right? So I got the length to be a 3 for which point? For this A point, right?
So I know that the maximum substring that I can create is this. So how will I know that what is the starting point here? So to know the starting point, first we have to know that what is the length. So we actually know the length. We know the length to be a 3. That we can create three size maximum substring where the midpoint is 8. Right? So after that, we will check what is the index of it. So how can I find the index? So 3 minus 1, which is equals to 2. So basically this is 0, this is 1, and this is 2. So this is little bit mathematical. Okay. So I have to reach 0. So first I have to found that if this is palindrome, then all the element that is present on left side will be equals to all the element that is present on right side. Right. So I have to check that what is the midpoint. Okay, what is the midpoint? Because at midpoint, all the element that is present on left side is same as all the element that is present on right side. That's why it is a palindrome, right? So how can I do it? I will find the index. I will divide it by 2 to know the what is my midpoint is. So I know that midpoint is basically 3 minus 1, 2, and 2 by 2, which is 1. 2 by 2, which is 1. So basically, this is my midpoint. So after finding my midpoint, if I subtract whatever my midpoint is, basically whatever the mid element index is, I will jump up to the start, right? So how can I jump up to the start? What I will do, I will subtract whatever the index on which my mid is present, I will subtract that index. I from that index, I will subtract what is the midpoint index that I have. So the midpoint index that I have should be 1. So I got 0. So it means that my starting point is 0, right? And actually the starting point is 0. So as the starting point is 0, how can we find it? A start, I will consider to be a start minus, I minus, I will find whatever the length, I will subtract 1 from it and divide it by 2. So divided by 2, mm, and this will basically my start. I have to write that int start here, and this should be equals to 0. Now what I will do, I know that what is my maximum value and what is my start. So I will return, basically I have to return s dot sub str, that what is the substring that I have, and I have to give a start, and then I have to give the maximum length that I have, comma max length. Hello buddy, hello, what's going on? How was your day? Yeah. So what we have to do here is I have to check that. So basically, we have created two functions. Basically, what we have created, we created a function. This function will tell me what is the maximum even length substring or a odd length substring. So for that, I have to create one function. So it should be int check, and this check will take the string s. Okay, and this will take the start value, comma, not start, basically left, and comma int right, right? So int right. And now what I will do, I will run a loop till my left is greater than equals to 0 and till my right is less than n. And also what I will do, till my s left is equals to s right, right? I will move my left pointer, left minus minus, and move my right pointer, right plus plus. And after that, I will return what? Return right
minus left minus 1. So let's see if this will work or not. I don't know. There's a compilation error. Mm, N. Okay. The N should be int N is equals to S dot length. Hmm. So if you see here, basically this is a DP question, but we can also, but I don't know DP, so I can solve it using two pointers also. So basically this is one of the two pointers question also. Hmm. Okay, let's learn more. Let's jump up to next question. Hmm. Okay. Longest parent only solution to 7% edge cases. So basically, it goes. Okay, this is repeated by brute force. Uh, what is this? Hmm? Parental बिल्कुल होने पर empty substring, longest palindronic substring. I've done this. I've done this also. Direct to mixing. So, say, no answer. Okay, ये सुनते हैं दो सुनते हैं brute force में हम जब सीखते हैं इसका I have I have my semester 2 exam and one of my subject is C and C++. The exam is of 50 marks. Maybe you can give me some tips. C and C++, you can uh, learn it from GPT on your university. The best resource that you can use is GPT. You can ask it for give all the basic knowledge of C and C++. They will teach you. Or otherwise, if there is only C programming in college, then you can prefer lectures of like physics wala. They will teach already. They will teach it already. Yeah. So okay, so basically, what is this question? The question, what is this name? Short sentence of okay, I have to short it. Short sentence. Short sentence. Lead code. So shorting the sentence. We have to short the sentence, right? So what we have to do in this question is a sentence is a list of words that are separated by single space and with no leading Z or trailing spaces. Each word consists of uppercase and uppercase English letter. Sorry, lowercase and uppercase English letter. Okay. The sentence can be shuffled by appending the one index word to each word.
Then rearrange the word into in the sentence. For example, the sentence, this is a sentence, can be shuffled. Sentence 4, A3 is to this one, or is to sentence 4 this one, A3. Given the supple sentence contain one or more than one word, reconstruct and return the original sentence. Okay, okay. So let's solve it. So what we can do is, we know that is there anything given in the question? It is given in the question that S consists of lowercase and uppercase letter spaces and digit from 1 to 9 only. So the number of words in S is between 1 and 9. The words in the S is separated by single space. So basically we can create array, because array लर्निंग कोडिंग नाम का चैनल है। लर्न कोडिंग नाम का चैनल है, वो समझाएगा, जैसे क्लास 7 का टॉपिक है, इजी समझ आएगा। मैंने उनके वीडियोस देखकर 2 दिन में प्रिपेयर किया तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बस सिंटेक्स सबका याद कर गया। ओके। ये लाइट क्यों जला दी है? ओके। Okay, so we have to short the sentence. So basically what we will do, uh, we will create an array, because what I know is that I can create an array of strings and I can store whatever the string I will get inside the array. भाई कैसे पढ़ रहे हो इतनी रात को? हमेशा नहीं होता है। ओके, थैंक यू ट्रेनर। रात को हमेशा नहीं होता है। हमसे अच्छा, हमसे नहीं होता, अच्छा। अरे वो इंटरेस्ट की बात है यार। इंटरेस्ट की बात है, मतलब मेरे को इसी में मजा आता है तो मैं करता हूँ। आपको किसी और चीज में मजा आता होगा, आप वो करते होगे। दैट्स द डिफरेंस। Okay, so what we have to do, we can create a 9 size array. Okay, so 0 and this. So basically this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and maybe we can create it more. Okay, so there is no need. We can create it of size more, like size 9. But as there are only 2, 4, 1, and 3, I can create it of 5 size. Fine. So what I will do, I will I will point two of the pointers. One is I and one is J. How to develop interest in DSA, bro? Please guide me. हाँ, यार सही बता रहा हूँ, ये तो बहुत डीमोटिवेशन वाली चीज है। लाइक मतलब इंटरेस्ट मेरे को इसलिए है क्योंकि मेरे 2 3 दोस्त और हैं, वो सब भी करते हैं और वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। मतलब लेक्चर वगैरह, मीट वगैरह पे हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके साथ पढ़ते पढ़ते मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अकेले कर रहा था तो तब नहीं हो रहा था। तो मेरा ऐसा है, इसलिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया और अब इतना हो गया कि मैं पूरे दिन यही करते रहता हूँ। तो इनिशियल पुश मिला है मेरे को ये चीज। और ये है कि कॉन्टेस्ट वगैरह देता हूँ, वहां पे नहीं बनते हैं क्वेश्चन, फिर और आता है, दिमाग खराब होता है, यार ये नहीं बन रहा, और करना पड़ेगा, फिर और करता हूँ, फिर और करता हूँ। तो हार मानने की वजह और करने लग जाता हूँ ये वाली चीज। So I have point two pointers, one is I and one is J, and what I will do, I will place I here, right? इतने क्वेश्चन हो गए आपसे टोटल। बेसिकली अभी मैं, अगर तुम पूछोगे कि मैंने डीएसए कितने दिन पहले चालू किया है, तो भाई 2.5 महीने हुए। उसके पहले ही अकाउंट चल रहा था, बस मतलब कोई और चला रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि मैंने 2.5 महीने पहले चालू किए हैं और 2 महीने लेक्चर में लगा दिए। लेक्चर वेक्चर देखने के बाद समझ में आया कि लेक्चर से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अप्रोक्स मेरे को करते हुए लगभग कितने दिन हो गए? 25 दिन। 25 दिन से मैं खुद से कर रहा हूँ। ओके, सो
My j is here, so I will move my j pointer till I not found the space. So I will move my j pointer. After that, I will move my j pointer, or again I will move my j pointer. So I will see space here. So till I not found the space, I will create another temporary string. Inside it, I will store. I will store what? I will store my this string. So I will store I, S, and 2. So I have stored this. Now, what I will do when I find that there is a space, I will stop there. Okay, I will stop there, and then what I will do, I will first extract what is the last value. So I got 2 here. Okay, after extracting this 2, I will pop it out. Means I will remove this. Now I only left with is. So what I will see that there is 2. So I will jump at index 2 and there I will store this is. सत्य आई एक टॉपिक क्यों नहीं ओ आई ओके सो आफ्टर दैट कौन से ईयर में भाई आई एम इन फोर्थ ईयर भाई देन अगेन आई विल स्टार्ट pointing my eye from here okay and then my j will start from this position डीले करोगे हीप को हो जाएगा बाद में दिक्कत होगी okay so again I will start moving my j pointer and as this temporary bucket is clean I will remove this right again I will start to fill this so s is filled and e is filled and t e n c e and 4 is filled. Now I again found the space, I will stop there. After stopping here, I will extract what is the last element. So last element is 4. So I will jump up to 4 and then remove this 4 and put this sentence as this 4. So this will store sentence basically. And then I will point my I pointer here and J pointer also here, right? सो डेवलपमेंट कंप्लीट आपका हाँ भाई डेवलपमेंट तो कर दिया पूरा और जो चीजें थोड़ी बहुत बची हैं गोलैंग वगैरह कुछ बचा हुआ है तो वो भी कर दूंगा then I will okay then what I will do I again am oh what the hell again empty this bucket and then again I will start with this point so I will store D again store S H I S okay, HIS and 1. And then I again found the space. So again I will jump to A and store this here. Right. And then after that, I again started from this position. Then I jump to this position. But wait, when here what I will see, there is no space will come. So how will I? अब भैया आप किस लैंग्वेज में डीएसए कर रहे हो और किस में करना चाहिए और मुझे किस में करना चाहिए ओ ओके मर्न या जावा स्प्रिंग अभी तो मन किया है जावा सीखूंगा जावा और गोलैंग तो भैया आप किस लैंग्वेज में हाँ तो मैं बेसिकली सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ ठीक है आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप जावा और सी प्लस प्लस दोनों को लो एक एक हफ्ते ट्राई करके देखो कि कौन सा बढ़िया लग रहा है उसमें करना इनडायरेक्टली क्या होता है कि जावा और सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस का जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है या सराउंडिंग है वो ज़्यादा बेटर है इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो इस वजह से बहुत लोग सी प्लस प्लस प्रेफर करते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली डीएसए करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं तो ठीक है तो इसीलिए ज्यादा लोग सी प्लस प्लस प्रेफर करते हैं लेकिन अगर सिर्फ आपको डीएसए ही बहुत स्ट्रांग करनी है सीपी से उतना कुछ लेना देना नहीं है तो फिर आप सिर्फ जावा भी कर सकते हो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू सो आई विल गेट ए हियर And when I will stop when I found a space, but there is no space. So it means that when my string is also finished, I can stop. So when I stop,
in temporary array there is 1 and 3 stored. So if space is not come, then how will I again perform this operation? So I have to again perform this operation somehow. We will see that how we can perform that operation. So I will extract 3 here. After extracting 3, I will jump up to the third index and place here A. And then I will see whatever the index that is filled with some string भैया CPP में कोई अच्छा टीचर बता दो डीएसए पढ़ने के लिए कोडर आरबी अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो स्ट्राइवर हिंदी में पढ़ना हो तो कोडर आरबी दोनों में से किसी से ही पढ़ लो okay so basically this string is created and now what I will do I will print this string so basically I can store it inside another string also and I can return it so that's what we have to do okay so let's see the question there is a question we have to do this भैया मेरे अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है और मेरा HTML CSS कंप्लीट है अब रिएक्ट और नोड सीखना है और जावा 70% हो गया डीएससी भी कर रहा अरे भाई कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर तो और अच्छी बात है कैसा है डीएससी भी कर रहे कैसा है अरे बहुत बढ़िया है भाई बहुत बढ़िया है ये है कि अभी भाई स्टार्ट नहीं हुआ है तो तुम बहुत सारे लोगों से तो बहुत आगे हो एक चीज है कि अगर ज्यादा पैकेज चाहिए हो तो आई वुड सजेस्ट कि भाई डीएसए मत छोड़ना क्योंकि ओवरऑल ज्यादा पैकेज तुम्हें यही सब कंपनीज देती हैं जो डीएसए राउंड लेती हैं हार्ड वाला वो तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे देंगी नहीं तो स्टार्टअप्स देते हैं वो भी यूएस स्टार्टअप्स तो इनडायरेक्टली यूएस स्टार्टअप्स का देखोगे तो तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के साइड जाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट बिल्डिंग तो वो सब तुम कॉलेज में आ जाओ फिर बता दूंगा अभी तो कॉलेज ही नहीं आए हो कॉलेज आ गए हो कि नहीं आए हो ये बताओ तो फिर मैं उस हिसाब से बता देता हूँ दोनों रास्ते हैं तुम्हारे पास कहीं भी जा सकते हो okay so there is I equals to 0 and there is j equals to 0 so and there is another temporary string that I can create in string temp and while what while my I is will my I or will my j will my if my j is less than n I can run a loop right so what I will do I will perform something so before performing so I will run another loop so basically I my J is moving right नहीं एडमिशन हो गया है क्लास स्टार्ट नहीं हुई है गाइस थोड़ा वाईफाई की थोड़ा वाईफाई का इश्यू आ गया था सो कोई बात नहीं सो हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होंगे ठीक है तो डीएसए मत छोड़ना क्योंकि वही पहला राउंड है सब जगह ठीक है अगर आप स्टार्टअप्स को प्रेफर नहीं करते तो एमएनसी वगैरह के साइड देखोगे तो आपका सबसे पहला राउंड डीएसए ही लेंगे और उसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि क्या आपको रोल दिया जा रहा है ठीक है तो ये है आपका डीएसए का उसको तो छोड़ मत देना अगर मान लो तुम्हें डेवलपमेंट साइड जाना है तुम्हें डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर भाई उसका एक ही ऑप्शन है यू कैन डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके फिर तुम अच्छे पैकेज के लिए ट्राई करना तो बेसिकली यूएस यूरोप वगैरह क्योंकि शायद इंडिया में स्टार्टअप्स में बड़ा दिक्कत है मतलब तो पैसे वगैरह का भी सीन रहता है और दूसरा ये भी है कि जो इंडियन सही में स्टेब्लिश स्टार्टअप है वो बहुत हैवी लेवल का डीएसए पूछते हैं तो लेकिन यूएस और यूरोप वाले स्टार्टअप जो है वो डीएस से कम और बेसिकली आपका प्रोजेक्ट और सिस्टम डिजाइन वगैरह ज्यादा पूछते हैं तो क्या कर रहे थे हम लोग ये
if I encounter what? If I encounter Sj equals to space, then I do something, right? Before that, what I will do? Else, what I will do? I will move my j, right? I will move my j pointer. So what I will do when I see that there is a space, but till I not found the space, I have to do something. So what I will do? So I will do temp dot push back, like till till that time I will push whatever the sj I have. So when I encounter that, okay, I got the space, first I found the index in index. So index will be equals to s of, so first s of, not s, basically temp of temp dot size minus 1. So basically last index will give me the element or the index. So it will give me basically, wait, basic what I will do after that. Wait. So what I will do after that, after finding the index, first I will pop back temp dot pop back whatever element that is present at last index. So after popping it, then what I will do? After popping it, I got the index, or I and also I got the string also. So I have to place it somewhere. So where should I place it? So for that I will create a vector of a string. Okay, and this should be answer, and this is of 9 size, and sorry, basically I will create it of 10 size, and all the values should be what? Empty string, right? So temp dot pop back, and after that what I will do? I will take the answer of index, and at that point what I will do? I will store my whatever the element that I got. So whatever the string that I have basically. So temp, I will store it, and after that what I will do? I will temp dot clear. It means that I will clear my temp bucket. And when I come out from that string, when I am on last index, भैया पर अब पापा ने काम में भी लगा दिया तो टाइम नहीं, लाए 3 घंटे मिलते हैं, कैसे मैनेज करें? कैसे मैनेज करें? वो 3 घंटे में ऐसा कर सकते हो कि एक दिन एक काम करो, अगले दिन दूसरा काम करो, लोड भी कम रहेगा। आज डीएसए करो और अगले दिन डेवलपमेंट करना और डीएसए का रिवाइज कर लेना थोड़ी देर तक। ये ऐसे करके हो जाएगा। एंड ओके, when I come out from the when I come out, then also I have to perform this operation. And also wait, after clearing it, I have to move my j pointer, right? So basically I is equals to j plus 1, and then j is equals to I. This is what we have to do, right? So that I can start it from next index onward. Yeah. And after that, what I will do, I have to create the string. So before that, I have to check that what is the string that I have present. So basically string x answer out x. Okay, and let's print out any of this. Return, okay, empty string. Till now I will return empty string. I have to see that what is the string that is created. So while n, okay, is equals to s dot length. So output is, yeah, there is no output. So basically this is created, right?
here also this is created, me, myself, and I. So that me, myself, and I. And it means that whatever it is created, that what we have to return. So we have to store it inside the string, right? So we will store it inside the string. But one thing also we have to check that till which position the string is okay. So what I have to check? I have to check that if this place is filled or not, right? So how will I check it? Okay, so string answer, and when I iterate, I will check if x is not equals to empty string, right? X is not equals to empty string basically. So at that time, what I will do, answer dot push back, answer dot push back what x, and I will return answer. So let's see if this will work or not. I don't know. So basically, string answer, what I have to return? I have to return string now. So will I declare answer previously? No. Uh, string. Oh, oh. So I don't have to push back. Oh, basically they are strings. We have to add it, right? We have to add it. So answer plus equals to x. Answer is equals to this. So is there any answer variable before? Yeah, there is. Oh, I already created answer. So basically I have to create this A. Oh, wait. Okay, this is wrong because in between them I want spaces. So plus equals to space, and here what I have to do, a dot pop pop back. So this is accepted, right? So one more question is completed. So let's jump up to another question. Short vowel in string. Short vowels in a string. Hello guys. हेलो, आप लोगों को स्ट्रिंग आती है? भगवान, थकावट हो गई है, थकावट. Uh, will anyone knows string? So wait guys. कैमरा में अपना ऑन करना है. मजा नहीं आ रहा.
और किस सिस्टम होता है कॉन्टेस्ट में कैसे लेवल तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो भाई अच्छे लेवल का होता है एकदम टॉप क्लास। ठीक है। और आपको बेसिकली जो कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका लेवल थोड़ा ज्यादा ही होता है। ठीक है। और क्या सिस्टम होता है उसमें जीतने बीतने का कोई नहीं होता क्योंकि जीतते मोस्टली चीटर्स हैं वो उसमें एलएलएम वगैरह यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली आपको ये देखना रहता है आपसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं उसमें। जीतना नहीं रहता कॉन्टेस्ट से आपकी इनडायरेक्टली इम्प्रूवमेंट ऐसे होती है कि आपको टॉपिक नहीं पता कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये और आपको खुद टॉपिक ढूंढ के उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर आप वो चीज यहाँ कर सकते हो तो इनडायरेक्टली आप इंटरव्यू में भी कर दोगे। उसलिए होता है कॉन्टेस्ट। अबे पानी का बोतल दे देगा। वेट गाइस एक मिनट जल लेके आना पड़ेगा। हाँ मेरा भाई कर रहा है। वो कर रहा है। ओके लेट्स कंटिन्यू। What is this question? Given zero indexed string s, permute s to get a new string t such that all constants remain in their what's it? Okay. All the consonants remain in their original places. More formally, if there is an index I with 0 to s dot length such that si is consonant, then ti is equals to si. Get a new string. Okay, first we have to understand that given a zero index string s, we have to permute s to get a new string t. भाई डीएसए में बताओ ना अच्छा रिसोर्स को पढ़ने का इन जावा। वेट क्या इन जावा और टॉपिक समझने के बाद क्वेश्चन कहाँ से लगाना है। तो बेसिकली यार ये समझो कि आप डीएसए किसी से भी पढ़ सकते हो क्योंकि डीएसए कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड चीज नहीं है कि वो सी प्लस प्लस में करनी है या पाइथन में या जावा में। ठीक है कोई भी कहीं से भी आप डीएसए पढ़ लो क्योंकि डीएसए एक कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप जान गए उसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब ये बात है कि वो लिखवाएगा सामने वाला सी प्लस प्लस में तो आप जावा में कैसे लिखोगे। तो उसके लिए भाई एआई इसीलिए तो बने। चैट जीपीटी का यूज कर लो आप जेमिनाई का यूज कर लो और उससे पूछ लो कि भाई ये वाले क्वेश्चन का कोड क्या होगा जावा। वो तुम्हें कोड बता देगा। ठीक है उस कोड को तुम समझ लो कि वो कोड जो तुमने समझा है और वो कोड में कितना डिफरेंस है। इनडायरेक्टली ऐसे करके पढ़ सकते हो। डायरेक्टली अगर जावा का देखने जाए तो जावा के ज्यादा डीएसए के प्रेजेंट है नहीं। ठीक है मोस्टली लोगों ने सी प्लस प्लस में करवाया। एक बंदा था जिसने जावा में करवाया था और उसका नाम भूल गया मैं। रुको ढूंढना पड़ेगा। जावा डीएसए। अरे लव भाई ने भी करवाया है। इन्होंने भी करवा दिया है जावा में तो तुम इनसे ही पढ़ सकते हो। इन्होंने भी पढ़ाया तो बढ़िया ही है। अभी डाल ही रहे हैं लेक्चर अभी कंप्लीट भी नहीं हुए डल रहा है सीरीज। तुम यहाँ से पढ़ सकते हो ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं।
और कौन है? बाकी तो सी प्लस प्लस में है बाकी जो ऐसे करके सी। खैर चलते हैं काम पे वापस। So first we have to understand the question. The question is there is a string S, right? There is a string S, and then what we have to do? We have to permute S. Permute means we can change any character of the string and we can place it anywhere else, wherever we want, right? And then after permutation or after permute the string, there is new string is created. Now the new string that is created has some conditions. So first condition is all constants or all consonants. So basically the alphabet has a consonant and the vowels. So all the consonant remain in the original place, right? More formally, if there is an index I with 0 I S length such that SI is consonant, then TI is equals to SI. So it means that whatever the T string that I created, whatever the consonant that is present on ith index of S, that same consonant will be present on ith index of T. Now second thing, भाई यार मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरी थर्ड ईयर में इंटर्न लग जाए? मेरा प्लान डीएसए मेरा प्लान डीएसए करने का है फिलहाल तो। हाँ, डीएसए करो और ढंग से करो। सो बेसिकली भाई डीएसए करने का भी एक तरीका होता है। आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी इनडायरेक्टली। अगर आप बेस्ट हो तो आपको वैसे इंटर्नशिप मिल जाएगी। इंटर्नशिप के लिए आपको ये है कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स स्ट्रांग रखने रहते हैं, ठीक है? और साथ में डीएसए स्ट्रांग रखना रहता है एज एन इंटर्न। तो डीएसए स्ट्रांग तुम्हें, अरे कैसे होगा, ये 50 क्वेश्चन करने से स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है? आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रह जाओ, 200 800 500 900 कर दो क्वेश्चन, उससे स्ट्रांग नहीं होने वाला। इनडायरेक्टली आपको ये है, आपको कॉन्टेस्ट देने पड़ेंगे। कॉन्टेस्ट में जब आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे बिना सॉल्यूशन देखे, तो समझो कि आपका डीएसए इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? तो इनडायरेक्टली आपको वही करना पड़ेगा। ये कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पे बाई वीकली वीकली, और कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं। डिवीजन 4 के कोड फोर्सेस के, डिवीजन 4 डिवीजन 3 तक आती है। उस लेवल के कॉन्टेस्ट दो। उन कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज करो, लिखो कैसे होगा, कैसे करेंगे। और ऐसे करके आप सीख सकते हो इनडायरेक्टली, जिससे आपकी, अगर आप 1 साल तक ये चीज फॉलो करते रहे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। यही एक तरीका है डीएसए से इंटर्नशिप लेने का। हम्म। सो ओके, और ऑल्सो इट इज गिवन दैट टायर 3 कॉलेज में कौन सा डोमेन स्टैक चूज करूं? क्या टायर 3 कॉलेज में कौन सा ऐसा डोमेन या स्टैक चूज करना चाहिए जिससे जल्दी जॉब लगे? अरे बाप रे भाई। अ, आप चूज कर सकते हैं। खैर डीएसए से जॉब जल्दी लग जाती है। डीएसए का एक फायदा है, अगर आपकी डीएसए और कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्ट्रांग है तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर आप डेवलपमेंट साइड देखते हो तो भाई गोलैंग सीखो, गोलैंग। गोलैंग या जावा, तो जॉब लग जाएगी जरूर। गोलैंग, जावा, जेंगो, इन तीनों में से कोई भी एक स्टैक पकड़ के उसको पूरा डेप्थ तक सीख जाओ, तो जॉब लग जाएगी। The vowel must be shorted. Okay, so what I want, I will permute the S string, and after permute, I will create a T string. Now in the T string, all the consonant that is present on S will be same present। और टायर 1 एनआईटी में हो, अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अरे तो बस, अरे भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो भाई खाली डीएसए करो। तुम्हारे कॉलेज में तो कंपनी भी आ जाएगी, एनआईटी में हो तो बहुत सारी कंपनीज आएगी और वो डीएसए पे हायर करती है। तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं है, तुम तो अपना बस जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बना सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और डीएसए उतना स्ट्रॉन्ग बना लो, हो जाएगा काम। यही एक तरीका है।
And then what we have to do, all the vowels that is present, I have to short that vowel. After shorting, I have to place it, right? So that what I have to do. So how can we do this do this? So basically, this is the string that is given. So we will take that string. So if I want to short this string, what I will do? What I will do something I don't know. Let's see. If I if I see that there is a vowel, I can write that vowel. If I see any consonant, if I see any consonant, then I have to do something, right? I have to do something. What I can, if I see, sorry, if I see vowel, I have to do something. So what I have to do, I have to I have to basically arrange them in a sorted order. So if I somehow see any vowel, what I will do, I will create another frequency array of 256 size. There I will store that the E has come one times. And then I will mark this to be a hash. After that, what I see here is that I got E. This is also vowel. So I will point E here and mark this to be a hash. So when I see vowel, I have to do something. It is already given in the question. And I have to write all the consonant as it is that is given in the S string. So I have created T string and for hash, I will do something, right? Then I will encounter a consonant, I will write it. Then I encounter consonant, I will write it. Then I encounter vowel, I will write it like this. And then what I will do, I will mark this as has. Then I encounter consonant, I will write it. Then I encounter what? Hello, bro, I have JPMC OA test. What type of question can I expect? क्वेश्चन तो भाई एकदम ढंग के आएंगे एकदम। जेपीएमसी का अगर तुम्हारा है तो रुको यार, तुम ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो लीड कोड मीडियम हार्ड लेवल। ओए है ना? हाँ, ओए में तो भाई मीडियम हार्ड और थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड, मतलब मैथमेटिक्स जैसे परमुटेशन वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे टाइप का सोच सकते हो, क्योंकि फाइनेंस साइड है ना, तो वैसे क्वेश्चंस ही मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, मैथ साइड पे कोड फोर्सेस के दो तीन कॉन्टेस्ट लगा लेना अगर कल नहीं है तो। और या फिर देख लेना परमुटेशन, और हाँ, और जेपीएमसी, हाँ ठीक है, तो उसके डीपी और ग्राफ के क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि डीपी ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपी नहीं करी है मैंने, अरे भाई, सीपी नहीं करी है। खैर, सीपी चलो उतना मैटर नहीं करेगा मे बी, बट ये है कि थोड़ी बहुत लिटिल बिट मैथ्स आनी चाहिए, परमुटेशन और डीपी और ग्राफ तो भाई बिल्कुल कर लेना ढंग से, क्योंकि डीपी ग्राफ तो पूछा जाएगा ओए में। वो तो कंफर्म रहता है कि क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आएंगे, डीपी ग्राफ से, और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज चला जाएगा। इज स्ट्राइवर्ड शीट एनफ? कह सकते हैं, कह सकते हैं, हो सकता है कि उसी में से आ जाए, बट आजकल कंपनी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए बहुत पूछती है, तो वो भी अभी कंफ्यूजन है। मतलब तुम ये है कि अपने भाई बेसिक्स क्लियर रखना, एंड बेसिक्स क्लियर हैं अगर तुम्हारे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली तुम बना ही दोगे। ठीक है, बेसिक्स, बस बेसिक्स वगैरह जो भी तुम्हारी डीपी वगैरह पढ़ रखी होगी, ग्राफ वगैरह, उसको रिवाइज कर लेना। दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट। So I will see E here. So this is vowel. So I will mark this as vowel. I already encounter one vowel and mark this to be a hash. Right. And is anything also given in the question? So the vowel must be odd
sorted in non-decreasing order of their SKI value. More formally, for pair of indices ij for I and j which is less than h, such that I and sj are bounded, then ti must not have a higher SKI value than tj. So Atlassian का OA दिया DB प्लस। भाई तुम्हें रेफरल मिल रहे हैं या तुम अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट उसमें आ जाता है? तो इसके डीपी के सीपी का हार्ड लेवल क्वेश्चन थे, इंटरव्यू सीपी का कैंडिडेट मास्टर था। हाँ भाई, देखो एक चीज समझो, ये जो भी कंपनीज है ऊपर वाली, ये जेपी एमसी हो गई या गोल्डमैन सैक हो गई, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये एटलेशियन वगैरह, इन सब का इंटरव्यू जो है वो 80% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और 20% स्टैंडर्ड डीएसए पे चलता है। अब तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और स्टैंडर्ड डीएसए में क्या डिफरेंस है? और है भाई, फिर तो तुम्हारा सही है। तो अब भाई इनका चलता है नॉन स्टैंडर्ड, मतलब अब जो मेरे दोस्त वगैरह जो इन कंपनीज में काम करते हैं उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ चलता है इनका, कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और स्टैंडर्ड डीएसए पे अब चलता है, तो 20% स्टैंडर्ड डीएसए और क्या कहते हैं 80% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब कुछ भी लग जाएगा। स्टैंडर्ड डीएसए का मतलब क्या होगा कि कोई शीट का क्वेश्चन होगा। अरे भाई तेरी कॉलेज में तो बढ़िया बढ़िया आ रही है कंपनी, जोमेटो वगैरह। तो ये सब तो मतलब यही है कि वही पूछेंगी भाई, क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए आएगा। स्टैंडर्ड डीएसए का मतलब क्या होगा कि किसी शीट का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि कोई शीट में तुमने देखा होगा वो क्वेश्चन, या किसी और प्लेटफॉर्म वगैरह पे थोड़ा देख लिया होगा, इधर उधर क्वेश्चन मिले हुए, वो स्टैंडर्ड है, तो वो 20% है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, पता ही नहीं है क्या है, वो क्वेश्चन है भी कि नहीं वो भी नहीं पता, एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी नहीं पता उसके बारे में, और होगा भी तो भाई वो तुम्हें कोड फोर्सेस पे मिलेगा किसी कॉन्टेस्ट में डिवीजन 1 2 के। ठीक है, और वो भी काफी मैथमेटिकल और या इन इंट्यूटिव क्वेश्चन होगा। तो वो मोस्टली अब कंपनीज पूछने लग गई हैं, क्योंकि और मोस्टली वो वाले क्वेश्चन पूछती हैं जो एलएलएम प्रूफ हो। और भाई तुम्हें मेरा कॉलेज नहीं पता है, पूछ रहे हो विच कॉलेज? वो में मेरे इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू इजी होगा। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि भाई ओए हार्ड है, इंटरव्यू इजी है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या हो रहा है कि अब वो बुला रहे हैं आपको ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन ओए क्या है, आपको देना है कंप्यूटर पे। तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे कि कोई जीपीटी जेमिनी या कोई एलएलएम यूज करोगे, तो एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन बनाने हैं जो कि एलएलएम सॉल्व ना कर पाए। तो इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो एलएलएम कर ही ना पाए। तो इनडायरेक्टली एलएलएम कर नहीं सकता, आपको समझ में आएगा नहीं तो वो क्वेश्चन होगा ही। ये वाली चीज है, एलएलएम प्रूफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ओए में। आप नहीं नहीं, इसका इसका रिलेशन जो में तो आ रही है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर का है भाई। मीशो मीशो और ईवाई शॉर्टलिस्ट आई है, तो बढ़िया है भाई। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, वेन एवर आई नीड रेफरल आई कैन कॉन्टेक्ट यू। जो कि तो बढ़िया है, कॉलेज में कंपनीज तो आ ही रही है। आईआईटी का मतलब प्लेसमेंट रेशियो तो भाई तगड़ा ही है उनका, आईआईटी खड़गपुर का तो है। और तो उसमें वो कंपनीज भी तो आ रही होंगी, एचएफटीज वाली, लाइक टावर रिसर्च वगैरह, जेन स्ट्रीट, सीटाडेल, तो ये सब कंपनीज। ओके सो बेसिकली, अरे भाई एक कंपनी आई थी 90 लाख की इंटर्न दे रही थी, तो वो ही नहीं। हाँ, आईआईटी खड़गपुर का, हाँ मैं देखता तो रहता हूँ उनका भाई। उधर अभी कोई एक कोई भैया थे वो सेलेक्ट हुए थे आईआईटी खड़गपुर से टावर रिसर्च में। तो उनके जाने कितना तो बोल रहे थे, कितने का तो लगा था। ग्रेविटन क्वांट बॉक्स इनके सिक्योरिटी 90 लाख। हाँ ये एचएफटी में मिलता है पैसा। इट्स नॉट दैट शॉकिंग इफ यू आर प्रिपेयर फॉर एचएफटी। हम्म। बट वो है कि एचएफटी भाई
ये भी है कि मांगती है बहुत तगड़ा ही है वो, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बंदा मांगती है। पढ़ाई पे क्या, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके बडी, ओके, so let's solve this question. Okay, so what I will do, I will create another vector int, and then there is frequency array I will create. This is of 256 size. This of, because I create 256 size because there is capital letter also and small letter also. ये बदल मेरी खुद इंटर्न लग गई, लग की, बट बेन कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बेन, ओ, बट आई वांट टू मूव टू सॉफ्टवेयर साइड। हाँ यही है कि अगर कंपनी में लग गई है तो भाई 3-4 महीने उसके यहाँ काम करो और इनडायरेक्टली कनेक्शन बना लो इंडस्ट्री में और स्विच मार जाना, हो गया काम। यही तरीका है, पहले कंपनी इंडस्ट्री में घुसना प्रॉब्लम है, उसके बाद स्विच मारना तो आसान है। तो बस ये घुस गए हो, अब इनडायरेक्टली बस थोड़ा सा और मेहनत करके इधर उधर स्विच मार जाना। और वैसे भी एज सच एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है ही उस कॉलेज का, तो फिर तो और आसान पड़ेगा। अरे भाई ठीक है, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। सो आई विल क्रिएट द एरिया ऑफ 256 साइज, एंड देन व्हाट आई विल डू, I will wait for int x, not int x. I will get the character s, and then I will check if this character is vowel or not. So char, okay. So basically is vowel. So bool is vowel, is vowel. So vo, I will create a function inside that I will pass this x. This will pass the case if this is a vowel or not. So bool vo, inside that I pass the character char c, and then I will check if this c is either equals to a, or if this c is either equals to capital. So capital A, I will return true, that this is vowel. Okay, and after that, else, okay, else if, okay, so else, so AE, right, AE, I, and then, okay, O, and there is another U. So basically this is U. So this will tell me if this is a vowel or not, or otherwise I will return false. Return false. So if this is a vowel, or basically I've int I is equals to 0, still I is less than n I plus plus. Okay, and I will create int n is equals to s dot length, and then vox, if this will tell me if this is a vowel or not. So si, if this is vowel, if this is vowel, then what I will do, I will store it inside the frequency, right? So if this is vowel, what I will do, as I minus what? So basically I will store that si, whatever the si is at the frequency array at some point. Right, I will store it and then increase the frequency by something. And basically, if this is not vowel, what I will do? I will mark SI. तो बस CGP और आंसर और हाँ होता है यार, आईआईटीज में तो बहुत कुछ होता है। मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, बताते हैं वो सब क्या क्या होता है।
SI. Okay, so if I get the consonant, and okay, when I encounter if this is a vowel, what I will do in SI, I will mark this as what? Mark this as hash, right? And also mark after marking hash, if I found the consonant, what I will do, I will not done anything, right? It means that will I have to create another string? Will it be needed or not? You have to switch it. That अरे भाई कोई जरूरत नहीं है भाई वो टाइम बर्बाद है. Okay, so as I will continue because I don't want to do anything, right? Mm. Okay, so basically I will mark all, and after marking what I will do, I will start iterating. After start iterating, hmm, I will get, I have to create a string, right? I have to create a string. And whenever I see that there is a hash, I will store my vowels that is exactly arranging in the lexicographical order, right? So what I will do, I will create another string which store the shorted vowels basically. So for int, okay, so for int, wait, for int or VOW, or I is equals to zeros to I is less than frequency dot size. frequency dot size भाई कॉलेज नहीं ठीक है नहीं यार मैं कॉलेज नहीं जाता okay so वो dot pushback what so if there is some frequency okay so yeah I mark this as 0 so whenever okay while I will see that what is the frequency I element is if this is not equals to 0 what I will do var dot push back so what should I push back. Mhm. I think so. I've done something wrong. I've done something wrong. Because if I see this EOE, it means that first I have to place E, then after that I have to place O. It means that all the uppercase letter first placed, and then all the lowercase letters should be placed. Okay. So it means that I have to create two arrays with uppercase and lowercase. I think so. Wait. So it means that I have to check if this is a uppercase or a lowercase. Well, I'm in fourth year already. तो दो घंटे की स्ट्रीम देख रहे हैं बोल रहे हैं कि बंदे को होना था यहाँ अपनी मदद कर रहे थे टेस्ट में. अरे भाई ऐसा नहीं है भाई मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी. सो आई हैव डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैंने क्वेश्चन के साथ ही तीन पाँच कर दिया है. बेसिकली मेरे को करना क्या था इस क्वेश्चन में कि इफ आई सी that if I encounter, I will see that all the consonant, right? So I will mark all the consonant that basically this is consonant. And for that, we have to create two arrays. Inside one array, I will store all the uppercase letters or uppercase vowels. And after that, I will store all the lowercase vowels. So basically, I have to create two arrays, which one will hold all the uppercase vowels and another will hold all the lowercase vowels, basically. Okay.
शॉर्ट कैरेक्टर नॉन डिक्रीजिंग। भाई मैं तेरे को वेब डेव करते नहीं देखता हूँ कभी। डस वेब डेव कैरीज लेस वैल्यू इन प्लेसमेंट? ये बता भाई, आई हैव 1 ईयर लेफ्ट इन माई मास्टर्स, कितने महीने डीएसए को दूं, कितने डेवलपमेंट को? मास्टर्स? अच्छा, मेरे को डेवलपमेंट करते नहीं देखते। अरे यार, मेरे चैनल पे जाना, मैंने जावा स्क्रिप्ट का डाला था पहले, लेकिन उस पे व्यूज नहीं आ रहे तो मैंने डालना बंद कर दिया। ये है, मैंने दूसरा चैनल भी खोला था डेवलपमेंट का, सोचा था डेवलपमेंट और वेब 3 का, कि वेब 3 भी मैं कर ही रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं वो डालूंगा, लेकिन फिर वही है कि कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं। मैंने स्टार्ट किया था दूसरा चैनल, मैंने बताया भी था, किसी ने फिर देखा नहीं, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, किसी को देखना ही नहीं होगा, तो बंद कर दी। ऐसा कुछ है। हम्म। हाँ। सो यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ कि मैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर इन दोनों, जब भी मेरे को वॉवेल मिले, और नहीं नहीं यार, शॉर्ट नहीं करना मेरे को, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वेट, ये वाला भी कर दे भाई। इसको वापस लिखता हूँ, नहीं वापस नहीं लिखने की जरूरत है। ये मेरे को बेसिकली दो एरेज बनाने चाहिए, एक अपर केस जो कि वेक्टर इंट, एक लोअर है, ठीक है, और एक मेरे पास लोअर 26 का है, 26,0, और एक अपर है, क्योंकि पहले सारे अपर डालने हैं, फिर उसके बाद सारे लोअर डालने हैं। ठीक है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये वॉवेल तो है, लेकिन अलग अलग प्रकार के वॉवेल, कि एक वॉवेल, इस वॉवेल अपर वाला बनाना पड़ेगा, वो अप पर केस वाला वोवेल है कि लोअर केस वाला वोवेल है। सो कहीं से तो फॉल्स रिटर्न होगा और कहीं से ट्रू रिटर्न होगा। फिर तो बहुत सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, नहीं कुछ तो गलत है। आई हैव 1 ईयर, यो ब्रो, आई हैव डन one mistake and now trying to learn DSA. How much time will take to do? It's totally depend upon how much practice you do. Like maybe it will take 8 to 9 months to learn. Short vowel in an string. यार साला मैं क्या गलत कर रहा हूँ? 2 मिनट, 2 मिनट, कुछ गलत सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मैं अपने जितने कॉन्सोनेंट है उनको तो सही डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि जो वॉवेल्स हैं, वो वॉवेल्स असेंडिंग में भी है। बता दे भाई, 1 ईयर लेफ्ट इन माई मास्टर्स, कितना डीएसए को दूं, कितना डेवलपमेंट? भाई कॉलेज डिपेंड करता है, कॉलेज कौन सा है। तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, उसमें ज्यादा टाइम, कि इनडायरेक्टली जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा वही ज्यादा दिन तक कर पाओगे। The same index as original string and then create an array for vowel where you first store all the vowels. मतलब मैं शॉर्टिंग यूज नहीं करना चाहता इसमें, शॉर्टिंग यूज नहीं करनी मुझे, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर मैं एक जगह सारे वॉवेल्स रख देता हूँ तो मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा उस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो शॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर्ड। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे पास अपर केस भी है और लोअर केस भी है, ऐसा दिया है ना। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपर केस प्रिंट हो एंड देन लोअर केस प्रिंट। तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मेरे को एक अपर केस का एरे बनाना पड़ेगा, एक लोअर केस का एरे बनाना पड़ेगा अलग। तो मैं पहले अपर केस के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे उन सारों को प्लेस कर दूंगा जहां जहां पे मेरा खाली जगह होगी, और उसके बाद लोअर केस में जितने बचे होंगे उन सबको प्लेस कर दूंगा। ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रहा है। तो पहले आ, एक काम करता हूँ कि दो एरे बना लेता हूँ, वेक्टर इंट अपर, ठीक है, अपर 26,0, एक दूसरा बना लेता हूँ लोअर,
जो कि 26,0, ठीक है। उसके बाद मैं दो लूप चला देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन I plus plus. Let me think. Is this driver A to Z is good enough to get placed? Yeah. But if no, basically, if you try to do a sheet and then you can think about that you get placed, then any of the sheet is not enough. Basically, you have to practice more. So for practice, you have to give contest. According to so in contest, if you perform, then you can easily crack whatever the interviews are. So I have to check. I will take the character C, and I will check that SI. Okay, if this character is vowel or not. So there is a Boolean function, bool is vowel, vowel, or I will create, and inside it I will pass that C, and I will check. Okay, if C is equals to A, or C is equals to A. Okay, I will return true. The vowel array short the vowel characters. नहीं वही है, शॉर्टिंग यूज नहीं कर सकता. I don't have to use shorting here. AE. Because if I use shorting, it will increase the complexity by n log n. AE, basically E and E. AE. Oh, then vowel must be shorted in increasing order. The vowel must be shorted in increasing order. Vowel is what short. So they have said that vowel must be shorted in increasing order. In increasing order? No. Uh, they said that this will arranged in ASCII order. That ASCII order must be shorted. Like we know that the all the alphabetical characters, that is capital letter, will have ASCII values from 65 to 90. So first they will placed, and after that all the smaller character, like all the lowercase letter, can be placed. So that's what we have to do. If and else. So basically A E I and L A E I O, and then else, basically you return false. Okay, return false. So I will create one array of uppercase and one array of lowercase. So I will check if this is a uppercase. Okay, how will I know that if this is a uppercase? Will I have to create two separate? I think so. Yeah, is vowel upper. Let me try. So I will create another same thing. This is is vowel lower. Okay, and is vowel lower. So basically, wait, to remove this. So as this is lower, there is no need of this. Hmm, अरे यार ये बहुत 3-5 का काम है. Basically, this is lower, and if this is upper, then there is no need of checking the lower. Uh, so I have to check for upper only, right?
So I will call this function that uh, bool upper. So if I encounter upper, bool is upper. Okay, and then what I will call this function is vowel upper, is vowel upper, and inside that I will pass what? I will pass my function. Oh, sorry, I will pass my string C, or sorry, character. And after passing my character, if this will pass is upper, so what I will do, if this is upper, inside the upper one, I will mark this. So there is an upper array. Inside that, I will mark this character that SI minus A basically, and I will store it. And then one thing also I will do is marking SI equals to hash here, right? Hash here. And else what I will do, I will continue. Or I don't have to do anything, right? I don't have to do anything. And same I will do for lower also. That for I is equals to, and if I encounter, okay, this is lower. देखूंगा बड़ी देखूंगा is vowel lower. Is vowel lower, and inside the lower I will mark this lower and SA, and SI is equals to hash. So basically I have to see that what has been created. So sorry, char C S and C out. C, I have to return string now. So I have to return till this time I will return this empty string. I have to see that what I already created. Okay, pool. What? Pool. Okay, there is another pool. Else. 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 Oh, what the hell? And अरे यार man GPS is upper. Is upper. अब क्या है? Is upper में क्या है? Pool is upper. Basically, this is lower. और lower ऐसा ही बनाया था वो ठीक है. What the wrong answer? But this is what I've created so far. Okay, so now what I have to do, I have to place all my uppercase first, and then after that, I have to place all my lower at the place where I encounter cache, right? कौन सा यार भाई? Year. What's your thought on difference between LC and code forces? There is a major difference between both of them. I am in fourth year, buddy. मतलब लीड कोड के आपको ये है कि सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे. कोड फोर्सेस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है.
और दूसरी चीज उनके सॉल्यूशन बड़े आड़े तिरछे होते हैं, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन से कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो ये सब चीजें भी है। So this is what I have created so far, and now what I want to print all the uppercase values that is present, and after that I will print all the lowercase value. So basically, first I have to create another string which stores all the characters in a sequence, right? So let's create it. String s, sorry, left, which is equals to empty string. So first I will iterate. Okay, first I will iterate over int I is equals to 0. Bro, what will be better for now? Preparing for placement or for gate or 2027 as of now? अगर टायर 3 है और घर वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई गेट बेस्ट है, क्योंकि प्लेसमेंट तो बहुत बेकार है भाई इंडिया का, सही बता। सुअर बना देंगे बिल्कुल। या फिर तो एकदम कुत्ते जैसी मेहनत करते रहो, तब जाके लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। अगर आप टायर 3 के हो, टायर 3 के लिए तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके पास ऑप्शन है गेट का, कर लो भाई, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। Okay, so I is less than upper dot length and then I plus plus. Okay, and what I will do, if I see that, what I will see, what I will see, SI. Okay, and SI minus minus. And how will I know that what I have to store? So in the left dot push back, what I will push? I will push A plus I. And after that, okay. So char, basically char C is equals to A plus whatever the I. And I think so that is the thing that I have to push. After pushing, that's it. And I can, same thing I can do with lower also, like lower. So this is lower and this is upper. At lower upper, I have to push it inside left. After getting that string, I have to check that what is the actual string that is generated. So left, and then upper dot, oh, basically upper dot size. So EOE, why EOE? Why there is no O? Basically, this is A now. EOE. So will this carry only one, two? Oh, if this is not if, this is basically while, and this is also while. So that's what I got. Right. That's what I got. And now I have to perform the operation. So it means that whenever I encounter hash, right?
So what I will do, I will remove this, left. So what I will do, I will start int I is equals to 0 till I is less than s dot length. So basically length and I plus plus, and after encountering, if I see that okay, I will create another pointer k which is at 0. So if I see that okay, if si, if it is equals to hash, then what I will do at si, I will place my left of k, and then I will increase it, and then I will return s. So this is accepted. This is a little bit typical, but yeah, I have done this. Let's see the next question. Let's see the next question. Hmm. So basically, we have to create this pool is vowel and whatever. If I'm not able to solve, then I can see the solution. If I am able to solve, I will not see the solution anymore. So I know the approach that I have to perform this, but I actually don't know how can I. Okay. Basically, this is the brute force approach. And then there is another approach that we are performing that okay, they are using the while counter. So this is created something I don't. There is no need. Then there is one more approach in which we can use the short function. Like we can create a variable, but if I short it, it will take n log n time. So that's why I not use it that. So basically, that is not actually the n log n. Basically, v log v, and it's totally depend on how many vowels I have. So basically there are five vowels. So indirectly it will take only big O of one time on shorting also. But I don't want to do that. I lead code के add string एक is equal to question. Okay, add strings. So what I have to do here is that I have to add these strings. Given two non-negative integers nums1 and nums2 represented as a string, return the sum of num1 and num2. You must solve the problem without using any built-in library for handling large integers such as big integer. You must also not convert the input to integers directly. Okay, so basically I have to add this. 1 and 1. Okay, so it is given that I have to add 1, 1 and 1, 2, 3. So what I will do, I will take two pointers, right? I will point one pointer here and another pointer here. Now, what I will do?
I will take this value 3 and take this value 1, right? And also after that, I will add that value. Can you please send me that PDF on Insta? ये इसलिए लिखा क्योंकि क्या लिखा क्योंकि डिलीट हो रहा है यार मैं कहूँ. Oh, if you want that PDF, I already shared it on my channel. You can check it there. I have already shared this. Wait, I will show you. Uh, wait. So if you see on the post section, I have already shared the link. You can click there and you can access the note. Though I have not posted that DP and 2D array because I have not completed it yet, but I can post that also in some days. Okay, let's add the two string basically. Yeah, buddy, mention it. So I've seen here I got 4. So after getting 4, what I will do, I will also add the carry if there is any carry, maybe. I don't know. Suppose if there are 9 and 9 and I jump to this. So okay, add some other elements like 998. Wait, 998 and 27. Okay, so we will take the last element and after that I will add it. So what I will get? I will get 8 plus 7 which is equals to 15. So will I place 15 here or will I place something else? So if I add two numbers, what I will do? I will place whatever the last element that I have. So last element is 5. So how will I find the last element? So suppose if there are two numbers and if I want that last number. So if I want that last number, I will take modulus with 10. So if I take modulus with 10, this will give me the last number. Now, if I want that first number, then what I will do? I will divide that number with the 10 to get the first number. So this is how we can get the last element and this is how we can get the first element. So this is a way to get the last and first element. So first what I will do, I will take this 5, okay, and store it. And I will put this 1 inside a carry because this will add it into another number, right? So I will store it inside the carry. So my carry is currently 1. Now I move my pointer here and this pointer here. I will see that, okay, I got 9 and plus 2, which gives me 11. And after that, I will add the carry in it. So this will become 12. So 9 and 10 into 12. From this 12, I can put 2 here and move here. Right? I will move here. So after, oh, wait. I have to store this inside carry now. I put it here. So now my, again, carry will become 1. Now I move my I pointer and j pointer. But here we have seen that there is no j pointer. It means that the loop is over. So if the loop is over, then what I will do? I only left with 9 here, right? So if I left with 9 here, then what I will do? Then also till one of the element is not get over, I will perform that same operation again. So what is the same operation? That I will take 9 and I will add 1 into it. I got 10. I got 10 here, right? After getting 10, what I will do?
So what I will do here? So after getting 10 here, I will place 0 here and move my carry onto the another side, like on carries. So after that, I will move here and I move here. So if I left with carry, I place the carry on front. So if I find the summation, will I ever know that what is the sum, that what is the maximum sum then that we get? Hmm? So here we have seen that, okay, this is of 3 size and this is of 2 size. And the answer that is coming is of 4 size. So if I started from last, is this possible that I know that, suppose if I reach it till this index, then again I have to store at this index. And suppose if this index is not present, where I will store? Will I store it at -1 index? No. So what we observe is that we perform the same operation again. And how we can perform it? First, what we will do, we will reverse the string. Like rather than writing 998 and 27, like 998 and 27, we will write it like this: 899, sorry, 899 and what? 72. And after that, I perform the operation like 8 and 7, which gives me 15. I will put 1 here, 9 into 11 and 12, 2 ones. I will place 1 here and it will give me 9, 1, 10, 0 and this 1. So if I want to add the element on the last, I can easily add it. So I add it, after that I will get the answer, and after getting the answer, I can reverse it. So after reversing, I will get this answer. So this is what we can do, right? So let's see how we can do this. How we can do this. So first I will reverse both the strings. So num1 dot begin, comma num1 dot end. Num2. Oh, what the heck? Num2. After that, I will create another variable carry, which initially don't have any value, and then I create a vector array int sum, which will store the sum. And after that, I have to do something. What I will do? I will take two pointers, I is equals to 0, and another pointer is int j is equals to 0. And then while my I is less than, I will int n is equals to num1 dot size and num2 dot size, and I is less than n and j is less than m. So I will do this. What I actually do is that I will take whatever the element. So lm el1. So basically, how will I know that el1? Num1 num1 I will give me el1, and el2 will be given by num2j. After getting num1 I and for element 1 and element 2, I will perform the add operation. So add operation can be performed by el1 plus el2 plus carry. Suppose if there is carry, I will have to do this. So I will add carry. Now what I will do, I will get the last value. That what is the last value? How will I get the last value? Add modulus 10. And how will I get the left value? Add divided by 10. Okay, so I got the last value. So this last value will be stored inside sum dot push back, sum dot push back last, and then this.
left will be added into the carry plus equals to. So basically, I don't have to do plus equals to. Basically, this will be left. Well, right. And then I will perform I plus plus and then j plus plus. I will perform this operation again and again. After performing this operation, if I left with only I, then also I can do this. Okay, so basically I will remove element 2 here and again I have to perform this operation. And same for j here, that if I have left with only j element, j is less than m, so element 2 nums 2 and j and element 2 and basically this is j. Now after that, if I left with any carry, so while carry, if I left with any carry, what I will do? I will do sum dot push back what carry, sum dot push back carry, and what I want. Okay, so basically, uh, yeah, not while. Basically, this is if. Let's see if this is wrong or not. I don't. So reverse sum dot begin, comma sum dot end, and I will return the sum. So I think so. I have created sum as a array. So I will create it as a string. String 256 up what? Num1, num2, a last, f, runtime, index minus 56 out of bound for type minus 56. String string sum, right? After that, I will find. Oh, how will I add that element, right? So I have to do this also, no? 0 and then minus of 0. So after that, I will add that element. And before that, I think so I have to add this also. Mm, minus 0, last plus 0, minus 0, and I think so plus 0. Will this work? Uh, I have to push that into after converting it into the what? Logic is correct, but that something will be wrong. So basically, the carry should be plus equals to 0. I have to check. So basically, this will give me the integer number, right? This will be an integer. This will be integer. After adding two integers and the carry is also integer, I will get the last value and this value. And after that, I have to convert it into the character again. So how will I convert it? After adding a 0 into it. So it will convert it into character, whole character, right? No, no. If I add a 0 into it, it will convert this.
I don't have to add plus 0 into it. This is wrong. Basically, I don't have to add 0 into it. I have to, rather than pushing, I have to add that last element. So how can I add it? Will I convert it into string? So basically, sum plus equals to two string, something like that. Two string what? Two string last. I think so. I have to do this. Hmm. Okay. Uh, there is wrong answer. Oh, what the hell is this? What? I got 689918 minus 2 minus 98. What's wrong? I get I is equals to 0 and j is equals to 0 after reversing the string, right? So suppose if after reversing I got 3 to 1 and then 1 1. भाई किस सेमेस्टर में है? सेवेंथ सेमेस्टर बट सेवेंथ सेमेस्टर में. So if I reverse it, I got 654 and 77. So 6 and 7. So if I get 6 and 7, I is less than n and j is less than m. So I got 6 and 7. So 6 plus 7 gives me 13. So in 13, I will add carry. So basically, initially the carry will be 0 because if I add random number, it will give something else. Ah, this question is also completed. Let's jump up to another question. Hmm. This same question will be also in that what? Linked list. So oh, now we have to find the factorial. Factorial, I have to get 0. No, so basically factorial of a number. Factorial of a number lead code. Is this question present or what is this? Clumsy factorial? Oh, what the hell is this? So we have to perform four operations. First, I've what I have given. I have given 4. So I will take 4. I have to perform this operation again and again. And then I have to return something. ये वाला क्वेश्चन नहीं है यार. चलो, ये तो कुछ और है. There is a factorial question. Get factorial. Will this be on a GFG?
Is this a question? Factorial, factorial of string. Basically not number, basically string. Oh, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। वेट, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। We can find the factorial using a string also. Basically, this is not the actual question. Okay, uh, we can have the try using worksheet for तो भाई ये क्या है? तो कौन सा क्वेश्चन है? फैक्टोरियल निकालने में इतना क्या टीम पांच कर रहा है? ये कर रखा है। ओके, लेट्स रीड। तो इसके पास भी तो अलग अलग अप्रोचेस होंगे। इसने क्या क्या अप्रोचेस बताए? आज के लिए तो मेरा हो गया गाइस। सो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।